snipe. PE Sports with a very early exit. This is not going according to plan for the Vietnamese squad. And this is where the double-edged sword starts to play its tricks, Neptune. If they start to get discouraged, if they start to make some mistakes out there, it's going to affect them in those other matches. RRQ getting a beautiful knock. Payback coming through from up top though. Pain taking Pina out of the equation. Flash going in for those shots. RRQ losing their defenses. But everybody quickly backing away. Buriram has got clear shots at Falcons as well, so they'll have to be careful at the very edge here. They will need to be silent for the moment. But the UAV might reveal their position right now. Let's see if Buriram United would start this fight. RQ almost being taken down. It's a good thing that they have a flurry of blue walls to defend them and also a little bit of compound to hide out in. But the Zom, as well as the other members of Team Flash, already have great oversight from everyone on this area. And BTR not yet over in hunting the Team Falcons. Pina almost seen, almost shut down, and I don't think Pina has any meds on him just yet, or probably just reserving it until he gets into that circle. Kar 98, the fourth most popular weapon of choice for the players out there on the battlefield for Annihilation. AWM is third. Is anyone surprised? I'm not surprised. BSK a little bit more popular, but it cannot hit like a truck. Like PLS1 can do to Aurora right now. Axel, oh, this will be a deadly shot if PLS1 gets it. What is this guy, Infoman? Cameraman, bro. PLS1 is a cameraman at the moment, just getting the highlights of how they run. But Player 1 making the rotation. Player 2 making the rotation. PLS1 let go of that opportunity, but I guess they just didn't want to pull a lot of attention to themselves. But I think they've done exactly that. Axel! Big one from Wangam! Will shut down the sniper, and now June going in for the flush. Nan7 with the backup. Fantastically played. Cryo mine tossed on it. Asville shut down as well. A flying Wangam once again. Secret WAG playing like monsters now, and Suez has got nowhere to run. Yeah, barricaded himself inside the tent. I'm really loving the communication, the coordination coming from the team. The moment that Wang M spots out one of the team and then shut them down, everyone from Secret WAG just went in for the push. And also that isolating technique that they have against one of the players from Aurora Gaming just ensure that they can win that fight. So with only one more player, they can let it go for a moment as Zone will be closing in, but there's still a lot of threat on the other side because PLS1 has been taken down and they still have no idea where that shot come from, but they have a general location where some of the teams are because Twisted Mind and Expo C, I think Twisted Mind Expo C was trying to gun down Buriram United. Now they see them on the jump for BRU. WAG or Secret WAG has a good chance to go in for that push, but I think that's a mistake for Wang M. He didn't intend to go for a jump. He was waiting for the perfect opportunity to reach that ridge. No, I think he just dropped down because at that very moment, if they continued on, Buriram would have just shot them out of the air. Now, here comes the split blitz. One finding the connection, Wang Am, and Twisted Minds get twisted inside out. No placement points in this game. It's those eliminations that they've managed to pull, which was nothing. My bad. I thought they got something, man. We've been playing for 40 minutes. What they got are disappointments. Yeah, what they there's so many instances that they could have fought back. But speaking of fighting back, finally they end up next to each other. Team Flash was earlier in the tower. Now RQ is just on the next door. Now a lot of teams would be in this compound already, in this area. But there goes Ryan Mine. This might be it. Valiant dash by ABCD, but it's Mick who go down first. RQ's ready for that push, and seems like Team Flash would be out in the flash. Only the God will be left. But with all those gunshots, Buriram United will be introducing themselves. There goes the distraction onto RRQ, just to make sure that they can take down the God quite easily. Koja Barros, God nades off screen, and now put it up, coming in here to clean up house. Oh, RRQ didn't see that one coming. The giant, the monsters of Indonesia getting shut down. But dude, he's got the eye. Grenade launcher sent on in straight towards the Buriram players. Can he take all four of them out with one fell swoop here? Wasana wanting to make sure that is prevented. And now dude, he still has a good chance. If he can find a vending machine to at least have the players sit on those platforms. Tons of eliminations back-to-back dropping out here on the battlefield.
As these squads get kicked out one after the other, Aurora books their exit ticket as well in the 8th spot. Oh, Secret WAG also got eliminated. We're down to 6 teams already. And looking at RRQ, they only have 2 players, a Bay as well as the Dudes. But the BRU is now distracted by Evo's Divine. Oh, yeah. On the other side, AG didn't expect that they are still in this fight. They managed to take down the final player of Team Falcons, but Bremen United in trouble. The pickup can be done. The heal needs to be done quickly as well. They need to recover before they go for the jump. Heal ULB, AB will help them to stick up to that jump, but no, they opted for that hook gun, but out in the open, AG Global can shoot them down. Yeah, beautiful now. Bigatron by Vitality, focusing on EVOS, but Buriram wants to shut them down, taking the fight. RRQ out already. EVOS getting a double, and now here comes Buriram. Grenade going wide. Wasana's Valiant Dash does not connect with anyone just yet. Aim God backs away. Ray down on the ground, get High XL stuck. Wasana shut down. Jonah not going for the pickup just yet. A sliver of health left on him, and now, out of nowhere, AG Global shows Buriram what it feels like to be stabbed in the back when you're busy fighting someone else, and Buriram is out. AG Global, the silent eliminator from the first match, from the first second of the match up until that final few minutes, we didn't see them only in the elimination feed. And now they show up rushing, and this is tenure turned into knowledge right now. And look how chill they are. They didn't even broke a sweat right there out of that battle and still managed to get that booyah. AG Global, the team that made it through with 10 points. Remember, this is what we have been asking time and time again. Does point rush make a big difference? At this point of time, point rush makes a ton of difference for AG Global, who has managed to rise up to the top with the booyah, had massive numbers of eliminations, around 16, I think, by the time they ended up that match. Plus the 10, they are far, far away from the other teams. Buriram United thought they had gotten the better of Bigatron by Vitality, but I saw, man, off-screen Barros with that God nade. They were trying to compete up against Bigatron by Vitality, but so much of action towards Refinery in that final circle because of the massive numbers of squads and their survivors. And that's one thing, though. You did mention about something about the tables being flipped between Bremen United and AG Global. What AG Global managed to achieve was what Bremen United was doing for the longest of time. Being silent, just getting elimination. But the moment that BRU just pop off, they tried to chase out of those elimination that has been dealt with by the other teams earlier on. That's where they got caught off guard by AG Global, which managed to pull off that booyah. So it's still no luck for them. They didn't get as much elimination as possible for BRU, but AG Global, as silent as they are, they managed to get 16. Yeah, and they wanted to control the compound, right? Because they looked at the final circle and they understood a very simple thing. We can now just rush after Bigatron and potentially bump into EVOS on the right, or we can flank around towards the left. But towards the left, towards where AG was, there was slightly lower ground, and I don't think they wanted to go towards, there wasn't any natural cover there. They'll have to depend on a lot of those glue walls. And that one simple decision making left AG all alone with nothing to do. Now, they just didn't want to sit around and watch. They jumped into the battle at the very end and they pulled away great numbers. I mean, fantastic. Only I feel bad for Secret WAG though, because this was such a massive lobby where so many squads were surviving for so long, and Secret WAG was doing so well up to that point. They had 12 eliminations, but barely any placement points off of this game, Neptune. And that's one thing, though. I mean, we keep talking about the double-edged sword. Secret WAG is already sitting in the arena wherein it's a double-edged sword. The crowds, you can hear them from battle early. The crowds were like just booing and also shouting themes that they like and dislike. But at this point, what the teams are doing, trying to keep some of the teams alive for the revive to just capitalize on that on farming points might be the threat for them. Because from what we've witnessed in most cases,
EVOS Divine or even Buriram, because I think both of these teams were avoiding everyone, very silent, just getting towards the final circle. This is what we have always been talking about, and they have gotten far enough, but not a lot of eliminations at all before they got taken out of the cycle on this first Kalahari map. So we will see if that is the better strategy in comparison with what Secret WAG did. We get a test. Of course, if you have a little bit of extra grace, blessings from the gods of RNG or Free Fire, and you're like all gamers global, then everywhere that you want to rotate to just happens to have slightly lesser problems, all right? And AG Gamers, All Gamers Global didn't have to solve a lot of problems in this game, and they were in the perfect opportune spot to pull away many elimination points towards that final circle. Yeah, one thing that they're also capitalizing on is, Ju is one of the best snipers in Southeast Asia. Yes. And also with the rest of the squad who has this back this time around. Now, with that being said, we're in Kalahari, we're in the sniper meta. That's just a perfect timing that they can keep themselves distance from a lot of fights. Yeah. Just steal all of those eliminations out of everyone who's battling, as long as you have better elevation, great cover. Because we've seen from other teams as well, they have better elevation, but doesn't have that much cover. Thus, they didn't even survive much longer. Yep. So, from both ends of the spectrum, we're seeing different tactics. But one thing is for sure, Southeast Asia is on fire because no one is waiting for them to meet up in the rotation. They're starting it off with a hot drop. The moment they hear the gunshots, they are just like, it's like magnet to the teams right there. Yeah. They're being pulled in, and then they want to be part of the party. Yeah, this was a savage lobby. That's as far as I can tell you, man. Because the teams that got eliminated early, I think, it was just a little too soon for them. So they could barely farm anything. Yeah. I mean, obviously, barely any placement points. And eliminations, not too much at all. Secret WAG just happened to be one of them who got eliminated early. So they are the outlier there. But everybody else who survived towards that final circle, I think, went through some rinse and repeat processes. So they had a decent number of eliminations on their side. And I think this is where you will start seeing Point Rush make a very big difference for us Neptune. Just to buffer some points, just to keep their spirits up high if they just messed up something out there on the battlefield. Yeah, exactly. I mean, I'm really looking forward to how the team is going to treat this right now. The number of points that each team has gathered, especially AG Global, because they started off with already that additional 10 points. Yeah. Now with that 10 points, and they got that booyah, so that's a secured 22 points already. But how much elimination? We did mention about 16 because that's the last time that we saw a glimpse of the elimination from one of the players or for the entire team. But that might be different right now. But if that's the case, they're already almost halfway through in getting or achieving the champion rush condition. And with how silent they were in that Kalahari, given that another opportunity in that same map, they might be the champions in what, just 6 games or 4 games? Man, don't say halfway through. Okay, we bumped it up to 90. There's no way they're halfway through. Those guys need to be at 45 points to be halfway through. If they are at 45 points, man, I will not know what to say. Ibaros, this guy was an annihilator, right? He's got the A124. He's the disabler, but he's also the grenadier of the squad. And Baros was just cooking up those nades perfectly. I think he got a triple knock elimination towards that final circle earlier. All I could see was based on the elimination feed and not that action, because we were focused on what RRQ and Buriram were doing, but this guy was just popping off. 9 eliminations, 2k plus on the damage, and as usual, had the Alvaro, had the Beastin, and that A124, I think when he's not chucking grenades at everyone, is a huge playmaker for the squad to just rush at their opponents. Yeah, I do agree. I mean, on that final circle, that A124 would be deadly. 20 seconds is enough time for them to end it quick. And they did manage to do it against 2 opponents who they just third party. To include that Oscar as well as Cassie from Cypher and Nameless, that would even be more deadlier. Yeah. They can go for a rush. They are a little bit bumped up, but if in case they falter, there is a Tiva on the side of Nameless. So they just know the specific role, what they have to do to back up their frontliners, and that's the result. They get that booyah. Everybody contributing, either through eliminations or through those assists. This is a teamwork. This was AG Global working together as a well-oiled machine. This is, I tell you, because of just
hard work, sweat, and a lot of pain, and of course a lot of complaint from their fans. Like, can Dew just get some better team members? And everybody was like, wait, don't fire us, we will step it up. And man, oh man, they have stepped it up. 28 points, which means All Gamers Global should have 38 points right now, all thanks to the fact they dominated yesterday. So my statement was right earlier. If it's only 80 points, they're almost halfway through. Now Yeah. they're still almost halfway through, but a little bit more is needed. Oh, yeah. If they can do it 3 times, I think they will be able to do it, somewhat close to do it. But I don't think anyone else, especially for those who fell for the trap of AG Global, they would be hunting this team. Yeah, man. They don't want to be a surprise towards the end. And I'm talking about Buram United, who was aiming to get that booyah earlier on. Absolutely. And of course, 90 points will activate the champion rush condition. And AG Global looks like they are speeding, sprinting towards it. Bigatron by Vitality, who did manage to pick up decent points yesterday as well off of Point Rush, have now made it to that second spot. You gotta love this. You gotta appreciate what they have been able to do and show us so far. But Buriram United Esports showing us their grit, showing us that they can get massive elimination points, but they just did not make that right decision within the final circle. And that's actually a very rare thing to see out of the champion version of Buriram. I do agree. I mean, most of the time they're the ones who are cool, calm, collected. They know exactly what to do. And it's because of the elevation of that refinery. But talking about massive elimination, look at Secret WHE, 12 elimination, outlier as you mentioned, in the middle of the pack. If they survive a little longer or revive most of their teammates towards that tail end of that game, they might have grabbed even more seconding or third, or making a third onto this list. But again, it's still early. It's still early to say. We're just on the first game, and you know how it is. We have unlimited rounds in this Champion Rush format. Unlimited rounds, but if the lobbies are that crazy, I don't think we are going to need very many rounds. Crazy from a perspective of the teams that got crushed, they got annihilated, right? If that continues for 2 or 3 more games, I think it'll crush their spirits, making a comeback. Grand finals, we've seen that story before. Very difficult. Is it impossible? No. Is it going to be a monumental task? Absolutely yes. Consistency has always been key. Teams who are on fire to activate that champion rush condition usually are fairly consistent. Getting the booyah after has been the problem. But let's see if or not anybody breaks that curse. Ladies and gentlemen, boys and girls, survivors, we are getting ready for game number 2. Now, we promised you that teams will go out there and try to dominate. Do they slip or do they slide? It's time for Solara. Let's head on out there and see who's got some hot drops for us. Oh, yes, indeed. Blue walls will rise. Grenades will fly. Somewhere in the madness, one squad will find their moment. Will this be it? The other teams who's trying to catch up, the other team that has been brought down early will be able to rise. We'll have to see, though, as the flight pass is cutting through the map right now from Riders Club, getting down to Eco Drain. Everyone has a clear path of those drops, but as you asked for, will there be any hot drop? Will there be any early engagement in this battle? I do hope so. Historically, Buriram Flash and WAG love this map. They dominate this map. Buriram has got 4 booyahs on this map. They didn't get a booyah yesterday. So I wonder if today is going to be the day when they get that booyah. Let's see exactly what happens as AG Global drops a little bit uncomfortably close. Ooh, another squad here. WAG up against EVOS as well. Multiple hot drops. I think we're going to have some fun there. Oh yeah, indeed. Aim God right now on Bell against Wang M. Oh, Bio Mine didn't even face Wang M. But there goes a shot from Aim God and the vehicle. That didn't do any damage, but that provided a good distraction against Evo Divine. Man, I don't know who gave him his license, but it's a great distraction for sure. Arm is quickly recovering. WAG 3 eliminations up already. EVOS Divine forced on a hard reset early on. Aurora, on the other hand, is chilling around on the slide rails. Gao, Death's gonna get caught out here. And no, Zuez? Nah, Zuez is just taking a fun ride. Yeah, just strolling through. And let's see, though. I mean, that is a tough
I don't think this will be a fun run, especially if you're ending up in front of AG Global. But AG Global would be seeing some of the players of Gao Esports. And Joe managed to take down one. Demon though managed to take down two. It's Gao who's winning this fight, but Nameless is back in play. And this is what I'm talking about, the Tifa revival. Plus that basic therapy connection. There's no way that they can go down that easily. And Demon caught off guard, but it's a good thing that there's backup on the other side. Unfortunately, Nameless is also waiting and managed to take them down. Yeah, Nameless needs to support Dune. This sniper stabbed in the back. He did manage to knock Dune down just a moment ago, and Asriel reaches there with the Bison. AG Global did not see that one coming, and Aurora still looking hot. The Malaysians have definitely not given up hope just yet. The recovery is going to be a little tough though. They do get teased here. Aurora backing away. Axel, double shot. The third one finds him. Cypher just staying behind to torture Aurora. Yeah, I mean, Ideation is good for the Axel. What he's planning is to push him out, or Cypher out in the open, to leave the rest of the squad to go in for the shot. The Axel unfortunately couldn't be picked up, even with the heal UAV, but as quickly as that gets V5. Now, this is payback for Aurora Gaming. I think what they're thinking right now is they didn't get that much points from the earlier games, and now they want to be a little bit more active or proactive in these matches, and they're starting it off hot. Even in the split, they're still on the roll. Just make sure that they are isolating their opponents. Cypher, well, he was the big distraction for AG Global to escape, and I'm really liking this, right? We're starting to see a trend here from these squads who are usually leaving behind a very capable CQC specialist to buy a lot of time as they exit a compound, instead of just everybody trying to run away and then losing their time, getting hunted down and potentially getting kicked out of the lobby as well. So brilliant strategy, executed really well by AG Global. Well, let's see if the execution would be well as well from Secret WAG. I think they've spotted Falcons. They didn't see Cam XPE earlier, but let's see if they'll be able to head into the other side of Archway to spot them. Cypher though spotted as he drops by. And Gao, Demon going for the rush. This might be confirmed elimination because of the number of Gao players in here. But Cypher still managed to go in for a takedown. Now Riptide win him, and unfortunately, it's just Gao who has more numbers and more coordination that fight. Yeah, Nameless, I mean, before you could even end the sentence, Nameless already revived the guy, so yeah. So Gao, they'll have to do that all over again, but they're not going to worry too much about it at all. But EWAS Divine on the way in is going to be a little bit of problem here for Gao. AG Global might be able to escape with this distraction. Hans shuts down Dew, but Kochil finds him, puts him on the ground. The end taken out. And Gao now is going to scramble as EWAS look to take over this situation. AG Global heading to the vending machine. AimGod finds Hans. Demon shut down. Gao could not exit quick enough. Death just beside the vending machine. Can he get that 1,400 coins in his pocket? No glue wall. Still makes it full squad revival without glue walls. Gao escaping. I was surprised that AG didn't take advantage of that shot. I mean, he could have been taken down already. Even before Evo's Divine managed to spot him, Cold Shield goes in for a shot with SKS. Now, it's more of how they can get back later on. Twisted Mind, the team who didn't get any point earlier, is now going against RRQ. Now, if RRQ will be caught off guard in here in low ground, this is their disadvantage. They don't have that elevation for Maal. They don't have that elevation for Deuce to rock those grenades and shots, as well as ice grenade being done by Twisted Mind. পুরা guys, এই যে guys যে একটা পারফরম্যান্স হইতেছে guys, আরে মিয়া এগুলা বাদ দাও, গিভওয়ে কাস্টম গুলো, গিভওয়ে কাস্টম তো খুলবই guys, গিভওয়ে কাস্টম তো খুলবই। What a surprise that is being done. I think that the heal pistol rather that is being done by ATG. টুর্নামেন্ট শিকার অনেক কিছু হবে। By the Vietnamese squad as they take the battle up against Aurora. 2 players down already. Final survivor LBT looking to take the big fight. That's a big bad idea. LBT now going to be overwhelmed. 3 players. Asriel with the shot from the back on LBT. Oh my god. Problem caught out by Axel. And Asriel on those M590. Eliminated হয়ে গেছে পুরো স্কোর। Aurora 9 eliminations still during fight. Twisted Minds finally activating the thrill of battle and taking the fight to RRQ. But it looks like RRQ
has managed to put a little bit of a distance between Team P themselves and পুরা Twisted squad Mind. eliminated But হয়ে from গেছে। the back, Wicketron by Vitality, spotting আর this মাত্র chaos and approaching menacingly. I think Twisted Minds are about 10টা to get squad caught out আছে, in a very 10টা। bad spot here. Oh my god, what a the sniping, thing that bro. They have the Boltmaker, Twisted Mind did manage Oh, to shot. give a little bit of damage against Wicketron by Vitality. TWS এর স্কোয়াড আর হচ্ছে BTR এর স্কোয়াড, BTR স্কোয়াড, BTR এর দুইটা ডাউন। Even next Oh my man god, was BTR taken down. দুই স্কোয়াডেরই Now দুইটা Spec আছে। would be আচ্ছা, the final hope of this squad. টুইসের 1v2 টুইসের হচ্ছে situation. স্কোয়াড এখনো Grenade কিন্তু for them, but the Baz is রিভাইভ not দিচ্ছে yet গাইস, রিভাইভ out, রিভাইভ। and they will be able নাইস, to go 1 for ভার্সেস the 2। chase. The moment that the Baz টুইসের will be টুইসের cut হচ্ছে off, পুরা this might স্কোয়াড be it গাইস, for BTR এর Wicketron 1 by ভার্সেস 2 Vitality. সিচুয়েশনে But পড়ে they are গেছে। stepping outside of that Boltmaker, of that lightning zone, and the jump is making sure that they can close the distance. Yeah, absolutely. The Boltmaker still tickling আরে them. বলদ নাকি, For ওয়াল sure. মেরে ভাগ। This will be the final run for survival. He needs to hit the VSK shot here. Jump is there. One more for Oh, Sivan. It is not eliminated. enough. The Baz follows up. with BTR the eliminated. 98, showing up just in time. The rest of the Twisted BTR Minds eliminated করে players, দিচ্ছে। like a action movie with flying vehicles and stuff. But yeah, I was about to comment about that. What's up with this team? With like flying cars. We've seen Guys, it what a earlier performance, from literally, Evo's interesting. Divine. Now we're seeing it from Twisted Mind. Yeah. They're just like literally racing to that 90 points. Like literally, they want to catch up, make sure that no one gets Brock. any of those points away from them, even if they don't have any contention in this fight. Yeah, man. This is the grand finals. স্পোর্টসের ম্যাচ দেখার অনেক কিছু শিকার বাকি আছে। ইলাইট হাসান, আরে মিয়া এগুলা বাদ দাও। গিভওয়ে কাস্টম খুলো, গিভওয়ে কাস্টম তো খুলবে 5টার দিকে। After all that chaos that shows the resilience of Southeast Asia, these boys know how to exit a battle when it does not favor them at all. And so far, the exit strategy has played very well into the hands of many squads. Of course, we still need to get rid of teams in the lobby, so 2 teams have made the exit already. But the action has slowed down, Neptune. Teams just need to focus on relooting before the next phase of the circle. Yeah, I mean, one often reason why action is slowing down is because they're waiting for next phase of the circle. As you can see, the zone is closing in already into TV Tower. এগুলা বাদ Archway, দাও, and custom. Unfair. That's covering Custom the খুলবো, only তামিম। area that the next phase will তামিম be. বট, But with হাই, some কি অবস্থা? teams who's far away, I guess this might have been a তামিম plan of AG টপ Global 1, early ওকে। on, staying তামিম টপ outside 1, circle ওকে and ব্রাদার, having এগুলা বাদ a দাও। booster that could help them লিমন speed up হাসান, their movement লিমন হাসান ভাই, স্পোর্টসে towards the দেখার next মজা phase, একটা but অন্যরকম, ঠিক it আছে? might be তোমরা troublesome পারফরম্যান্স later দেখতে on, পারবো। ও especially শট, if হোয়াট আ Evo will be স্নাইপিং। gunning out on that edges of the circle, similar to what we've seen so many times in other seasons. Baros, AG Global teasing. পারফরম্যান্সটা কি গাইস, RRQ, ইন্টারেস্টিং। মোবাইল প্লেয়ারের গেম প্লে course. ফিয়ার, William, একদম ফিয়ার। EVOS, Secret WAG, আর Aurora. বাংলাদেশে তো Everybody সিএস র্যাঙ্কে lining দেখি up. Is there এই some গ্লোবালে free দেখলে food হ্যাকার, or প্যানেল something? I সেলার, don't know. খালি প্যানেল I সেলার। want some, but I don't think they're Nope. serving food, bro. You know what's free that is available for the 3 teams? Tell me. Free Fire. বাংলাদেশ টপ 1, আচ্ছা। এখানে বাংলাদেশ নাই, Don't change Neptune, don't change. এখানে তোমার হচ্ছে Put it outside the এজির next zone. স্কট, বিটিআর স্কট, ইবোস স্কট, ওয়াগের স্কট, বিআরইউ স্কট, আরআরকিউ স্কট, আউর স্কট, ফ্যালকন স্কট, টুইস স্কট, এফএল স্কট, গো স্কট, It গ্লোবাল might be স্কট। rusty later on when they get to the final circle. You want to make sure that it's working fine. Yeah. Gotta test the buttons, you know. Before you go downhill, some countries they tell you to test your brakes. Moshi's like, I better test my HUD. Riptide rhythm. Okay, all right, it's working. Let's make a long rotation now, boys. My Riptide rhythm is working. Well, speaking of long rotation, they go for launch pad right now. Beat anyone who might be crossing their path, and just below Secret WAG. Now, this might be troublesome for Grim United. They have they have a lot of cover against Secret WAG, but they have one side Fantastic open for performance. Aurora Gaming from what we're seeing. in বিআরইউ this স্কট কিন্তু minimap. দেখতে পারতেছি So, এখানে they might be দুর্দান্ত all the way down. পারফরম্যান্স। You can see a little bit of damage being অপোনেন্টে received. দেখতেছি They're হচ্ছে also, আমাদের fortifying their armor. ওয়াগ And স্কট। I'm pretty sure Tico is ওয়াগ doing those ভার্সেস blue walls বিআরও being স্কট put up. কিন্তু So দুর্দান্ত একটা there শট is দিচ্ছে no গাইস। surprise already. Okay, or okay. beyond you right now that they Oh can my pull off God. against Secret WAG. Yeah, we've seen this circle before, and we've seen Buriram take that exact spot as they annihilated either Aurora or Gao.
One of the 200 is there a chance Oh to pass. my They have God. 190, but Fight even কিন্তু Valiant পুরাটাই। has perfectly into টুইসের X40, টুইসের missed the স্কোয়াড কিন্তু 180, একটা and ডাউন, the দুইটা demon ডাউন। that could not গোরোর take স্কোয়াড down ডাউন। Shot with the ওকে Thompson, ওকে। shut him down, and the Bass with ওকে a 1 ভার্সেস solid 2 তে পড়ে গেছে backup, গোলওয়াল still স্কোয়াড। keeping Twisted Minds in the Okay, mix here. ওটা Guys, not sniping out ভাই রে there ভাই। though. That hopping away as quickly as possible, but yeah, run boy, run. Vending machine right in front. Death, do you have a glue wall? Yes, he does. মাই গড পুরা গোলওয়াল স্কোয়াড পুরা এলিমিনেট করে দিছে। Twisted Minds, Bro. back with a vengeance. I mean, that shot that the boss has made is just between two glue walls. I'll make that 3 because it's a stack on the other side. But it's just in between. এই There পোলা was যে just sniping enough করে ভাই। space for him to make that shot on the final moment. That was phenomenal. I was just hoping that we had a POV of that. But let's go over to the POV of কথা বুঝি Quarantine, না who is কাস্টার কি বলে কাস্টার dominating in বলতেছে this যে fight right now with এখানে great elimination. গ্লোবাল স্কোয়াডটা Full ওয়াইপ আউট match করে squad. দিছে এই যে Now তোমাদের they're টুইস also in the স্কোয়াডটা middle of টুইস this স্কোয়াডটা pack. এত ভালো পারফরম্যান্স দিচ্ছে লিটারেলি গাইস ঠিক আছে আচ্ছা আমি ক্যামেরা ডাউন করে দিই তাহলে আমার কথাটা শুনলে তোমরা একটু বুঝতে পারবা We have players from our queue right here who might disrupt them or Okay. maybe just be taken down. Chrono on standby here. এটা হচ্ছে গ্র্যান্ড ফাইনালের ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস এর সাউথের কিন্তু একটা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এখানে রয়েছে ঠিক আছে Out of Aurora, they have to now sit down quietly. Okay, until they what a get those sniping. active skills refreshed. ও মাই গড Phenomenal গোয়াক স্কোয়াডের পোলারা এটা কি স্নাইপিং চালাইতেছে ভাই और স্কোয়াডের और স্কোয়াডের পোলামান কি স্নাইপার ও মাই গড প্রোমেলস ডাউন এখানে প্রোমেলসকে লিটারালি একটা সুন্দর পারফরম্যান্সের সাথে ডাউন করে দিছে Do not get a cheeky shot against them. Coach Hill will finish that off. RRQ injured quite severely. और জুইস ও মাই গড এই পোলা কি স্নাইপিং চালায় ভাই মাথা নষ্ট স্নাইপিং গাইস Lightning zone on them. I think it's somewhere from Room United who has triggered ইবোস that. আমিগো Is still hiding ইবোসের স্কোয়াড কিন্তু নিচে রয়েছে এখানে 3 স্কোয়াডের একটা দুর্দান্ত ফাইট চলতেছে গাইস বিআরইউর স্কোয়াড ইবোসের স্কোয়াড আর হচ্ছে ওয়াগের স্কোয়াড গাইস 3 স্কোয়াড কিন্তু দেখো তিনজনই কিন্তু দুর্দান্ত পারফরম্যান্স और স্কোয়াড ওকে और স্কোয়াডের কিন্তু টিম কমিউনিকেশন কিন্তু খুবই দুর্দান্ত দেখতে পাচ্ছি গাইস और স্কোয়াডে একটা স্নাইপার রয়েছেন আর তার নিচে কিন্তু রয়েছে হচ্ছে দেখতে পারতেছি হচ্ছে বিইউআর এজি ফার্স্ট এজি স্কোয়াডের সাথে কিন্তু ফাইট লেগে গেছে গাইস ফার্স্ট ম্যাচ কিন্তু উইন করছিল এজির স্কোয়াডটা গাইস এজির স্কোয়াডের পুরা ও মাই গড এজি স্কোয়াড এলিভেটেড মাই গড এজি কিন্তু ফার্স্ট আমাদের রাউন্ড কিন্তু বুয়া করছিল গাইস ঠিক আছে এজির পুরা স্কোয়াড ওয়াইপ আউট ইব্রোস এন্ড হচ্ছে বিরুর স্কোয়াড ইভোগের স্কোয়াড ও মাই গড ইভোগের বিআরউর স্কোয়াড কিন্তু দুর্দান্ত দেখতে পাচ্ছি গাইস লিটারালি They can deal with Evo's Define. They can deal with Secret WAG. They can deal with এইখানে তোমার হচ্ছে ইভোসের স্কোয়াডটা খুবই একটা ভালো পারফরম্যান্স দিতে 4 স্কোয়াড এই জায়গায় এই ছোট জোনে 4 জোনে একটা স্কোয়াড বিআরইউর স্কোয়াডটা ইব্রোসের সাথে কিন্তু ইব্রোসের কিন্তু দুর্দান্ত ফুল একটা ব্রাশের বিআরইউর স্কোয়াড কিন্তু ভালো খেলতেছে এই জায়গায় looking for the shot, nothing finding the full collection, and Evo's Divine behind ওকে those ওকে blue ও walls. মাই গড और স্কোয়াড কিন্তু এলিমিনেটেড আর মাত্র staying alive. The team 3-4 স্কোয়াডের প্লেয়ার বাকি didn't stay alive for long. They got taken down by Team Flash, but they also Team Flash has been eliminated. ও শিট গাইস কি মার Making sure that no पीछे one के? can revive. Now only তামিম বট পিছে আমার ছোট ভাই still in a full squad for BRU. Oh, put it on. Savage, Jonas Savage just tanking the damage from the blue. Getting the angle Falcon. perfected on the grenade. ফ্যালকনের স্কোরটা খুবই চালাক দেখতেছি গাইস ফ্যালকন Amazing team members on the side of Buriram. But now WAG, the danger above that. Twisted Minds can cut off anybody's rotation. Falcons just beside Buriram. This is going to be very difficult and a huge advantage and recovery game for Twisted Minds. See, no, I mean, everyone would be pushed in by the zone. Twisted Mind has a great position to take them down. Blue walls is not enough, especially for Team Falcons from what we've seen on one players. But this will force them to go in for fight against BRU. It's Thailand against Thailand. But who is on up? BRU squad, okay. Because of the blue wall that has been put up in there on the দেখো stairs. স্পোর্টসে এত ছোট জোনে দেখো কি একটা অবস্থা গাইস ওকে ওয়াগের স্কোয়াড কিন্তু পুরাই রাশ করে দিছে গাইস মাথায় নষ্ট বিআরের স্কোয়াডে দুইটা ডাউন ওয়াগের দুইটা ডাউন
ফ্যালকনের স্কোয়াড পুরা ঢুকে গেছে বাই গড ফ্যালকন পুরাটাই অ্যাডভান্টেজ নিয়ে নিছে ফ্যালকনের স্কোয়াডটা ও শিট অ্যাডভান্টেজ সবচাইতে বেশি নিছে টুইসের পুরা স্কোয়াড বাইচা আছে the battlefield for sure. And now the advantage for the Booyah, for the Thai squad. Twisted ও মাই গড টুইসের পুরা স্কোয়াড অ্যাডভান্টেজটা উঠায় নিল against a full squad. ফুল স্কোয়াড এখন এলিমিটেড আছে টুইস্টের পুরা স্কোয়াড আছে ও মাই গড ফাইনালি টুইস্টের স্কোয়াড কিন্তু গাইস বুয়া নিয়ে নিল The same mistake that Grim United বুয়া টুইস স্কোয়াড as being third party by a different squad. Every pattern is showing. It seems like Nice. it would be spread Nice out performance. across the board of পিছে কি করে Twisted Minds পিছে literally on the ও হচ্ছে ই খেলে জিটি কি খেলে রে started. Twisted Minds had zero ও রোবলক্স খেলে রোবলক্স when this game started. Twisted Minds just collected 20 off of eliminations and a mad booyah here. So that's gonna allow them to jump up. ভালো into পারফরম্যান্স the দিছে top গাইস six guaranteed. Not too far away from these rest of the squads as well, right? This is Twist, phenomenal. We gotta see what AG Global and, টুইস uh, ডায়মন্ড Divine টুইস got the overall grand এক্সপ্লোজি score things. টুইস But জাম্প Divine, I'm sure, টুইস done enough to climb the leaderboard দিব্রাশ as well. টুইস But I cannot Go- believe what Twisted Minds Gogar. done. From nowhere to somewhere really good on the leaderboard. Yeah, we're going to find out somewhere in that leaderboard, the team is going to end up. But that was just phenomenal. ভালো Again, the performance. same tactics that has been done by AG Global. Keep themselves distance, not even being face of where the shift of the circle is. They know they have clear view. As long as their sides are covered, they're all good. And it's just a final moment that everyone has been forced from that bleachers to or from that bridge towards ফ্রি ফায়ার খেলার lower জন্য ground. For the United বলেন Secret WAG, even ফ্রি ফায়ার খেলে was forced out in the open to be the target of Twisted ফ্রি Minds. ফায়ার খেলে রোবলক্স খেলে জিটিএ 5 খেলে is halfway to our champion rush condition because regardless of whatever they got out of that lobby, they were definitely very close to being halfway there already. They just needed a few points. Unfortunate for AG, very early exit this time round. I was not expecting that out of the squad, but you can expect the unexpected here in the Southeast Asian lobby on the grand finals day where everybody is hungry. These rotations are insane. And everybody's going all out, man. Aurora is still holding on for their dear lives. চলো গাইস Need to আবারও watch the স্টার্ট squad হয়ে যাবে again. এটা They're doing great on the eliminations. The rotations are not looking too strong. Yeah, survivability. I mean, even off camera, we thought that they have the advantage already. They were at some point the elimination leader, but off camera they were taken down. I think the isolation তামিম বাট টাটা for gaming is definitely ওকে not 5টা বাজে লাইভে 5টা বাজে uh, টুর্নামেন্ট শুরু হবে one by আমাদের one that they were being taken down, and if I'm not mistaken, it's one of Team Flash who managed to eliminate the final player of AG Global. But going back to Twisted Mind, let's not forget that this is a team that has the highest total Yes. in one match out of all the matches that we have in here, so they can easily put themselves up on the board Yeah. if needed. I think this is a result of that. Yeah, I think Twisted Minds just got a bomber of a matchup, right? I mean, 30 30 plus points for sure. 30 how many? We'll have to wait and see for because I didn't really get the stat on the final elimination there. But either way, that's a massive climb for Twisted Minds, who looked like they were challenged. Although the rotations were solid on that first game, it was unfortunate, right? Too early of an end. AG Global this time round, like I said, should have done enough to be halfway point. But they gotta manage the consistency a little bit here, Neptune. You walk away from a booyah and then the curse hits you right after. Yeah, that's the thing though. I mean, AG Global is one of the teams that hasn't pulled out from the curse just yet. It's just, it's a good thing that they have a good chance of recovering. We've seen that many times. Yeah. They failed once, and then they can bring themselves back up. Even from, I believe, even in point rush, that's the same pattern. They got the first booyah, and then they lost a little bit early, and then they got the booyah once again. But again, it's just how they work it up to get all those points. So hopefully they will be able to do it again and achieve that championship condition to end it in less than 6 games. Absolutely, man. The thrill of battle has been making these battles a little bit more thrilling, if I could say the least. Because the efficacy of that A124 to disable a squad and their active skills
for a good amount of time where you can annihilate them the moment you spot them on the battlefield has been a huge game changer. Those Riptide rhythms are back. There are so many valid active skills that you can use out there right now that bring so much of flavor to the game. You never know what to expect because in the past, I mean, when we first started these the unique active skill rule, we just kept seeing a very similar pattern repeat across squads. If you're a sniper, this is your build, right? If you're a rusher, this is what you have. But now there are a plethora of active skills out there where you just can't guess what your opponents are going to do because you've got no idea who they are and what skill's going to come your way, right? And those Riptide rhythms again, as well as the A124s, when you're expecting one, you're getting the other. This is really throwing off some of the squads out there, and I love it because the response from the teams playing defense, they'll have to depend on those mechanical skills a little bit more now. Yeah, well, let's see though. I mean, speaking of mechanical skills, this is a guy who not only can jump but also can shoot. 7 elimination, 2,978 on the damage, a shield gun to boot as the best weapon in this game, and we've seen that so far. Connected with that basic character, Twisted Mind jump, and with Nameless in there to back up. I think they've done so much, so well in this fight as well. Remember the Bass in there with that snipe in between, and there that was the moment in between that blue wall on the highlights. But I know what you're saying. Wow, because Aurora Gaming, out of the 12, 13 eliminations that they have, 8 of which managed to be grabbed by June. That's not bad at all. June with the 8 eliminations. I wonder how many eliminations in total did Aurora get because they got quite deep down this circle. They just couldn't really sustain their efforts on the battlefield for too long. And with the sheer number of squads that were in there, again, just like what we saw happen to a couple of other squads earlier on, right? Big eliminations, but then early exit from the lobby that must have messed with them a tad bit. Cassie, Oscar, A124, Riptide Rhythm. Dude, these guys have literally everything that we were just talking about. You know, this is the deadly combo, and this is exactly what Twisted Mind says, that A124 can be used defensively or offensively. If you get your active skills locked, you don't know if you're going to get rushed or they're going to run away from you, right? That Riptide Rhythm is usually the sign that you're about to get your butt kicked by Twisted Minds, and these guys whooped everyone into shape in this game. And if that fail, we still have that Valiant Dash coming from that Oscar. That definitely will take them down, knock them back. And that's one reason as well why the Bass managed to put in 4K of damage in 7 eliminations. Because he's always in front line. He timed that Valiant Dash quite phenomenally. And look at the numbers. 23 elimination. Plus that Booyah's 35 points. They're really catching up. And oh my, Malaysia. Aurora Gaming 17 eliminations, 4 placement points. Very bad on the placement, but holy lord, what kind of monstrous run is this, Malaysia? 17 is a big number, and I think the Malaysians have definitely awoken. Even EBOS Divine, not too shabby this time around. I think they're quite consistent. Previous game, they walked away with 15 points. This time, they walked away with 15. This is the recovery for Secret WAG on the 13. Down at the bottom, though, Bigatron by Vitality crashing out big time. A great, just like AG on that first match, not so great this time around. And speaking of AG, only 7 points, which gets them up to literally 45, halfway there. Halfway there. So that's 2 matches already. If they can do it once again, but I'm hoping it's more because they didn't get that much in this game. They will be able to unlock it in just. But that's me asking for much, for too much. Because if Twisted Mind can turn things around from bottom to second, that was just phenomenal. Like not a lot of teams can do that. Yeah. But if they can do it just like that, or a lot of teams who's trying to catch up can do it once again, eliminate AG Global in the early parts of that Bermuda map, then this might be dragging along up to 6 games before anyone can achieve the champion rush condition. Well, if someone can pull what Twisted Minds just pulled, a 35 bomber, then climbing from the dead bottom up to the top 3 is no problems whatsoever, even for PE Sports later on, right? But they got to remember, the longer they take to pull a Twisted Minds, the harder and harder it will get, because the distance will get, the margins, everything will get a little bit bigger and bigger as we go. Currently, 3 Vietnamese squads sitting down at the bottom: Flash, Gao, and PE. But Secret WAG is roaring, and they are up top, man. In the top 5 right now. I'm really loving how this is kind of suiting
pulling up. Biggitron by Vitality and RRQ, they haven't really found the aggressive side just yet as well. And as we look at Bermuda, Neptune, we need to focus in on what Flash can do here, because we saw their run all throughout the competition so far. Within phase 1 and phase 2, they walked away with 4 booyahs. I said RRQ. RRQ has 3 booyahs on this map that's coming up called Bermuda. So these two teams, we definitely have to keep an eye on them. Yeah, let's not forget though, Aurora Gaming, despite of only having 1 booyah, they managed to put up a lot of elimination. And this That's is true. just, I think this is just a warm-up. The Solar map is just a warm-up in preparation to Bermuda. If they can rack up all those elimination once again, and just to just move up slowly to achieve that champion rush condition, and that's the only time that they can worry about getting the booyah. But it might be a little bit too late because a lot of teams are already moving that quickly. So Aurora Gaming needs to move even faster. Falcons and Twisted Minds are quite good at this map as well. This will be a problem for these guys because we just saw the fight out of Falcons and Twisted Minds. Twisted Minds looking much, much sharper. 1 game, 35 bomber. They just need to do this yet again. Can they do it again is going to be a big, big question. I mean, to pull it off once on a stage like this is ridiculous. To pull it off twice, maybe back to back, could just be a thing here as Twisted Minds know their way around Bermuda, just like the other squads. Ladies and gentlemen, boys and girls, survivors, we are about to hop on into the next match. This time, game 3, it is at our good old Bermuda. So if you guys are not ready yet, we suggest you get ready right now. Strap on in, we are about to fly into the map. And as we prepare the flight path, let's take what is up for the skies right. Well, today's forecast, it shows clear skies above the plane path, but heavy pressure is forming across every drop zone in this map. Over familiarity might be a double-edged sword that teams couldn't get away from. As we slice through the map चलो from मैच west किनका बड़ा स्टार्ट है to लोग east, we're going to find out which team would be going for the hot rock. KRRQ splitting up 2 compounds. Abe is going to be far, far away from them at a hangar. Vending machine fairly close to them, so picking up the loot, bringing back buddies. Not going to be a Second, Tito number round, guys. Tito. With their Vietnamese Tito number round এটা clock tower is going to be quite busy in a little bit. Moshi peak. I don't এটা think বারমুডা that's ম্যাপ gonna be a thing, is it? Let's see now. I mean, one thing's for sure, out of WAG's drop, most of the targets they have is AG Global. It's a good thing that AG Global managed to pull away from this drop, and it's Cam XPE who's bringing them a little bit of trouble, and LBT couldn't escape in that. Even if he had that plasma gun, he doesn't have the fire rate to put against a mini Uzi and 2 players going against him. So let's see on what they can do right now. But speaking of AG Global, they're dealing with Bigatron by Vitality, and VTR is the one losing it. But Bank just saw June, and the highest eliminator from squad has been taken down. AG punishing Bigatron very early on, and the 2 remaining players will split up. Falcons, on the other hand, up against EVOS. Again, the 2 EWC champions from 2 separate years who battle out there on the field, looking to see who's better. And EVOS proving that they might just be a cut above here. Pina with the reposition punishes the sniper on the side of EVOS. Rasya put down onto the floor. Kochil with the double revival. And now Pina with this flank looking to say that he wants to fight this back. I don't think that's a great idea. Well, I think one good idea. প্রসেস কমপ্লিট করাটাই যেন প্রধান লক্ষ্য 900টি টোকেন ছিল দিয়েছেন রিভাইভ কে রোরো এন্ড আরো একজন অ্যাথলেটকে রিভাইভ দেওয়ার পর এই মুহূর্তে ফালকন আবার মাথা উঁচু করে ও বিনা না জানো পিছু হাঁটতে জানেনই না, তিনি যেন ডমিনেট করতে জানেন। হেডশট দিয়েছেন, ডাউন দিয়েছেন, তবে ফ্ল্যাশের এন্ট্রি এবার যেন ব্যাপারটা আরো বেশি কঠিন হতে যাচ্ছে। ফ্ল্যাশ টিম ফ্ল্যাশ নতুন ভাবে তারা এন্ট্রি নেওয়ার পর এই গ্র্যাভিয়ার যেন আরো এক বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র পরিণত হয়েছে। লিমিটার 7 তিনি একেবারে টপে থাকা অ্যাথলেটকে ডমিনেট করার চেষ্টা করছিল, তবে আবারও ফালকন 2টো প্লেয়ারকে লুজ করবেন। পিনা পারবেন কিনা একা হাতে 2জন প্লেয়ারকে প্রেসার দিতে? আরডিএক্স সিচুয়েশনটা কঠিন হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয় ব্যাটল অ্যাভয়েড করাটাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এই মুহূর্তে ফালকনদের।
এক্স্যাক্টলি, বাট পিনা এখান থেকে স্কিপ করাটা কিন্তু অনেক বেশি টাফ হয়ে যাবে, কারণ তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। পিনাকে নক করা হবে, দা জুমের সাইড থেকে সেখানে নকটা দেখতে পেয়েছি আমরা। ম্যাক্স 7 ব্যবহার করেছিল নক করার জন্য, কিলটাও কনফার্ম করে নেওয়া হয়েছে। টিম ফ্ল্যাশ এখনো পর্যন্ত গ্রিভিয়ার্ডের সেই জায়গাটা নিজেদের কন্ট্রোলে রেখেছে, বাট মেবি ইভোস ডিভাইনের কিছু প্লেয়ার সেই জায়গা থেকে রোটেট করবে খুব দ্রুত। দা গোস্ট সেই বিলবোর্ড থেকে আরো একবার নিচে নেমে গিয়েছে এবং বিলবোর্ডে উনি উঠেছিল প্লেয়ারগুলোর পজিশন সম্বন্ধে ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য। এইম গডের উপরে একটা ভালো হিট লিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এইম গডের পজিশন রিভিল হয়ে যাবে এখন। হয়তোবা টিম ফ্ল্যাশের প্লেয়ার্সরা কি আদৌ চেস করবে নাকি অপেক্ষা করবে দা এইম গডের এই জায়গাটিতে আসার জন্য। ফ্ল্যাশের আরো একটা প্লেয়ার দা জুম, দেখুন উনি ইতিমধ্যেই অবজারভেটরিতে পৌঁছে গিয়েছে ফ্যালকনের প্লেয়ারগুলোকে চেস করতে করতে। ইভোস ডিভাইন তাদেরও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে তারাও চলে আসছে টিম ফ্ল্যাশের একেবারে ক্লোজ ফ্রেন্ড। যে দুটো টিম ব্যাটল স্টার্ট করবে, বাট ফ্ল্যাশদেরকে নিয়ে কিন্তু এখনো পর্যন্ত অনেকটা আশঙ্কা রয়েছে। এই টিমটার আরো স্ট্রং পারফরম্যান্স প্রোভাইড করতে হবে, বিকজ স্ট্যান্ডিং এ এখনো পর্যন্ত কিন্তু ভালো সিচুয়েশনে নেই তারা। ব্যাটল স্টার্ট হয়ে যাবে, এবিসি ডিফার্স শট কানেক্ট করেছে, একের পর এক ড্যামেজ আসবে, অস্কার ব্যবহার করা হয়েছে, ওয়ালগুলোকে ডিস্ট্রয় করা হবে, এবিসিটির কভার আসবে, এবিসিটি নক করবে এইম গডকে, কিটা করে ফেলা হয়েছে কনফার্ম। মাল্টিপল সাইডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে হয়তোবা ইভোস ডিভাইন এবার অ্যাটাক করবে টিম ফ্ল্যাশের উপরে। রাশিয়া সাইড থেকে অ্যাটাক, দা জুমের এইচপির অবস্থা ভালো নয়, একটা স্নাইপার শট তার বডিতে কানেক্ট হলেই উনি নক হয়ে যেতে পারতো, বাট শুয়ে পড়েছে। রাশিয়া যাবে ক্লোজ রেঞ্জে ধীরে ধীরে। ওয়াল এখানে কি আদৌ ব্যবহার করবে কিনা সেটি হচ্ছে প্রশ্ন, বাট মেডিকিটের ইউজ করে নিজের হেলথটাকে বাড়িয়ে নিয়েছে। দুজন খেলোয়াড় লো এইচপিতে থাকবে। রাশিয়ার 1-1 শট ব্যাটল এন্ড নক করেছে দা জুমকে, কিলটাও করে ফেলা হবে কনফার্ম। একদমই, এন্ড অলরেডি মেনশন করছিলাম যে ওডব্লিউ তারা ব্যাটলটুকু কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন। অলরেডি ওপেন ফিল্ডের এই ব্যাটলটা আমার মনে হয় বেশ লম্বা একটা মোমেন্টে পৌঁছাতে পারে। আইডিয়াস দেখো সেই এরিয়া থেকে যতগুলো আশেপাশে আমরা প্লেস দেখছিলাম, প্রত্যেকটা এরিয়া হয়তো বা খুব একটা দূরে নয়, রোটেট করতে পারে টিমরা। তবে অরোরা তারা এই মুহূর্তে পি স্পোর্টসকেই টার্গেট করেছে, লং চার্জ করে যাচ্ছেন। দি এক্সেল অ্যাকচুয়ালি সেই প্রেশারটুকু ফেস করতে পারেন, খুব দ্রুত এন্ট্রি নিয়েছেন। আমরা অরোরার প্রথম প্লেয়ারকে ডাউন হতে দেখবো, তবে পাল্টা আঘাতটুকু যেন পি স্পোর্টসকে যথেষ্ট বেশি ভোগান্তিতে ফেলে দিল। ফ্ল্যাশ টিম ফ্ল্যাশ ইয়াস অ্যাকচুয়ালি সেই লম্বা সময় গ্র্যাভিয়ার থেকে আরো একটা রোটেশন, তবে এই রোটেশনে এসে জানো টিম ফ্যালকনদেরকে তারা আবারও প্রেশারাইজ করছেন, এবং টিম ফ্যালকন টু বি অনেস্ট শুরু থেকে তারা বারংবার যেন থার্ড পার্টি শিকার হচ্ছে, বারংবার যেন তারা ব্যাটলে নিজেদের অবস্থানটা থেকে দুর্বল হয়ে পড়ছে। তবে তার গডকে ডাউন করা লিমিট X7 এবার যেন রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য তারাও যথেষ্ট প্রস্তুত, রিভাইভ প্রসেসটুকু কমপ্লিট করার জন্য তারাও যেন যথেষ্ট বেশি সিরিয়াস। তবে টিম ফ্ল্যাশের এই রিভাইভ প্রসেসটুকু অ্যাকচুয়ালি নতুন করে প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারবেন কিনা টিম ফ্ল্যাশকে, লেটস সি। অলরেডি টিম ফ্যালকন তারাও যেন একেবারে ঘিরে ফেলেছে টিম ফ্ল্যাশকে। লেটস সি এই এরিয়াতে টিম ফ্ল্যাশ অ্যাকচুয়ালি ব্যাটলটুকু কন্টিনিউ করবে কিনা, প্রশ্নের উত্তরটা আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবো। তবে আরডিএস উত্তরটা আই থিঙ্ক পেয়ে গিয়েছি আমরা। পুরোপুরি অ্যাভয়েড করাটাই যেন এই মুহূর্তে টিম ফ্ল্যাশের মেইন লক্ষ্যবস্তু, এবং একটা লম্বা ব্যাটল একটা লম্বা সময় ধরে কন্টিনিউ করা আই থিঙ্ক এখানে অনেক রিস্ক থাকে থার্ড পার্টি হওয়ার। সো অন্তত থার্ড গেমে এসে এত বড় রিস্ক নেওয়ার কোনো মানেই হয় না। যত বেশি আসলে এগিয়ে যাবে টিমগুলো, যখন কোনো একটি দুটো টিম চ্যাম্পিয়নরা আনলক করবে, সেই জায়গা থেকে আসলে উন্মাদ হয়ে ডমিনেট করা, উন্মাদ হয়ে পারফর্ম করা, এটার একটা রিজন হতে পারে। কিন্তু এই গেম নাম্বার 3 থেকে অ্যাকচুয়ালি এতটা রিস্ক নিয়ে নিজেকে আর্লি স্টেজ এলিমিনেট করে ফেলাটা আমার মনে হয় পুরোপুরি একটা ভুল প্রচেষ্টা। বাট টিম ফ্ল্যাশ সেই ভুল প্রচেষ্টাটা দেখাতে চায় না, ভুল চেষ্টা তাদের সাইড থেকে আসেনি। তবে GOW এন্ড RRQ রয়েছে এই মুহূর্তে মুখোমুখি, বাট আরডিএস এই ব্যাটল যদি শুরু হয় কেন যেন ফিল হচ্ছে অরোরা তারা থার্ড পার্টি করার জন্য মাস্ট বি এন্ট্রি নেওয়ার চেষ্টা করবে। অবশ্যই তারাও এন্ট্রি করার এখানে চেষ্টা করবে, বাট ডার্সের সাইড থেকে সেই গ্রেনেড গুলো যাবে। কানেকশন পেয়েছে ডার্সের প্রত্যেকটা গ্রেনেড। GOW স্পোর্টস খানিকটা হলো প্রেশারাইজ হয়েছে এই মুহূর্তে, মনস্টার ট্রাক ব্যবহার করবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। RRQ কাজু এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, কারণ দেখুন গোল্ড মেকারের একটা এক্সট্রা প্রেশার, তার উপরে থার্ড পার্টি হওয়ার পসিবিলিটিস রয়েছে। তো সেই ব্যাটলটা অ্যাভয়েড করাটাই কিন্তু ভালো। ডার্সের সাইড থেকে আবারও কিছু ড্যামেজ ডেলিভার করা হয়েছে। রাশিয়া ইজ টেকেন ডাউন, আবাই এসিএটি দিয়ে সেই নকটা বের করবে। কিলটা কনফার্ম করার আগেই রিভাইভটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কমপ্লিট করে ফেলা হয়েছে। পেছন থেকে এলবিটি আসবে, লাহোর এখনো পর্যন্ত ওয়াইপ আউট হয়ে রয়েছে। পি স্পোর্টস তিনটি প্লেয়ারকে নিয়েই কিন্তু এই ম্যাচটা কন্টিনিউয়াসলি তারা পারফর্ম করে চলেছে। এন্ড টুইস্টেড মাইন্ডের প্লেইং স্টাইলে কিন্তু আবারও পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি আমরা। এই ম্যাচটাতে আবারও প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড তারা খেলছে, একেবারে শান্ত মনোভাব, তেমন কোনো অ্যাগ্রেসিভনেস নেই, তেমন কোনো ওভার অ্যাগ্রেশন আমরা এখনো পর্যন্ত টুইস্টেড মাইন্ড এই টিমের সাইড থেকে দেখতে পাইনি। বিমাশক্তি স্ট্রিপে মাল্টিপল টিম স্ট্যান্ড করছে, লাইক GOW স্পোর্টস সেখানে রয়েছে, বুড়িরাম ইউনাইটেড কাছাকাছি তাদের
যাদেরকে আমরা দেখবো, আর কিউ কাজু তারাও রয়েছে। এন্ড অন দ্য আদার সাইড টুইস্টেড মাইন্ড, ইভোস ডিভাইন, এই টিমগুলোকেও কিন্তু কাছাকাছি আমরা দেখতে পাচ্ছি। অরোরা গেমিং তারা নিজেদের সেই পজিশনটা ছেড়ে এখনো পর্যন্ত বের হয়নি, বাট বিগেট্রন বাই ভাইটালিটি, টিম ফ্ল্যাশ, টিম ফ্যালকন, এই দলগুলো এখনো পর্যন্ত প্রায় সার্কেলের বাইরে, সেখান থেকে ধীরে সুস্থে তারা কিন্তু রোটেশনটা কমপ্লিট করতে চাইবে। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে, কারণ দেখুন সার্কেলের ভেতরে প্রত্যেকটা সাইড থেকে কিন্তু অ্যাটাক আসতে পারে। পিই স্পোর্টস তারাও লাহোকে আরো একবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। টুইস্টেড মাইন্ড একটা এল শেপ কম্পাউন্ড কিন্তু এখানে তারা কন্ট্রোলে নিয়েছে, বাট লেটস সি সেই ব্যাটলটা তারা কিভাবে ইনিশিয়েট করে। এই মুহূর্তে টিম ফ্যালকন এন্ড বিগেট্রন বাই ভাইটালিটি একে অপরের এগেইনস্টে সার্কেলের বাহিরের এই ফাইটটা কিন্তু দুই টিমের জন্যই ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন তৈরি করতে পারে। একদমই অলরেডি ব্যাটল শুরু হয়েছে। লং থেকে চার্জ করার চেষ্টা, ফ্যালকন একেবারে আপার গ্রাউন্ড জোনের বাহির থেকেই সেখানে চার্জ করে যাচ্ছে বিগটন বাই ভাইটালিটিদের। একেবারে এই সিচুয়েশন থেকে লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত আরডিএ যত বেশি টিমগুলো এগিয়ে যাবে, আমার মনে হয় একটা ব্যাপারে প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে ভাবতে হবে যে হ্যাঁ, আজকের দিনে যদি কোনোভাবেই একটা ভুল সিদ্ধান্তে পড়ে যায়, কোনো টিম ফেসে যায়, দ্যাট মিনস সেখানে একটা বড় সড়ো আমার মনে হয় গ্যাপ থাকবে, ল্যাকিংস থাকবে পয়েন্টে। অলরেডি 49 টোটাল পয়েন্টে যেখানে রয়েছে অল গেমার গ্লোবালস, যাদের প্রয়োজন 90 টোটাল পয়েন্ট চ্যাম্পিয়নরা আনলক করার জন্য একটা বড় মার্জিন দরকার। তবে সেখানে টুইস্টেড মাইন্ড তাদের সংখ্যাটুকু যেন কম নয়, 38। তবে আরডিএস কেন যেন ফিল হচ্ছে একটা লম্বা জার্নি আজকে দিন আমরা কভার করতে যাচ্ছি, যেখানে হয়তোবা এই চ্যাম্পিয়নরা ফরম্যাট খুব দ্রুত তো শেষ হচ্ছে না, কারণ দুটো ম্যাচ শেষে এখন পর্যন্ত অর্ধেকের মধ্যে জাস্ট একটি স্কোয়াডকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, দ্যাট ইজ অল গেমার গ্লোবালস। বাট বাকি স্কোয়াড প্রত্যেকেই অনেকটাই গ্যাপে থাকবে। তবে বটমে থাকে স্কোয়াডরা যদি বাই এনি চান্স সেক্ষেত্রে কামব্যাকের চেষ্টা করে, তাহলে তো আরো বেশি লং হতে যাচ্ছে। এবং আমি মনে করি আমরা অডিয়েন্স যারা রয়েছে এই মুহূর্তে প্রত্যেকেই প্রস্তুত আজকের এই লম্বা ম্যাচটুকু উপভোগ করার জন্য। লম্বা একটা জাম্প ঠিক ওই সাইড থেকে নিবেন তিনি বুড়িরাম ইউনাইটেড, রিয়াদ সার্ভারসন একেবারে আপার গ্রাউন্ডে। মনে পড়ে গেল আবারও সেই পয়েন্ট রাশের কথা, আরডিএস বারমুডার এই ম্যাপটুকুতেই যেন আবারও সেই একই জায়গায় ক্যাপচার করেছেন বুড়িরাম ইউনাইটেড। এই আপার গ্রাউন্ড একটা লম্বা সময় ধরে পয়েন্ট রাশের দিন তারা অপেক্ষা করেছিল, তবে এই জায়গাতেও যেন সেই পয়েন্ট রাশের মতোই তারা সেম প্লেস হোল্ড করেছে, সেই আপার গ্রাউন্ড যেখান থেকে লং এ প্রত্যেকটি স্কোয়াডকে ডমিনেট করা, প্রত্যেকটি স্কোয়াডকে প্রেসার দেওয়াই তাদের প্রধান লক্ষ্য। তবে সেকেন্ড ফ্লোর এখনো ডব্লিউএজি দখলে। আই রিয়েলি ডোন্ট নো আজকের গ্র্যান্ড ফিনালেতে যেন আমরা সেই পয়েন্ট রাশের স্ট্র্যাটেজি মেইনটেইন করতে দেখছি বেশ কিছু স্কোয়াডকে। আই ডোন্ট নো এই স্ট্র্যাটেজি মেইনটেইন করা অ্যাকচুয়ালি কতটা টিমদের জন্য সাকসেস বয়ে আনবে। তবে আরডিএস যদি এই জায়গা থেকে ভালো অ্যাডভান্টেজ নেওয়া যায়, দেখো বুড়িরাম ইউনাইটেড তারা কিন্তু অবভিয়াসলি আশেপাশে প্রত্যেকটা টিমকে ডমিনেট করার পাশাপাশি নিজেদের জন্য একটা বিগ গেম বের করার সুযোগ পাবে। একেবারে। এবং দেখুন টিমগুলোর সার্কেল প্রেডিকশনও কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট পারফেক্ট একটা সার্কেল তারা প্রেডিক্ট করেছে, এবং সেটা বুঝেই তারা কিন্তু কম্পাউন্ডটাও কন্ট্রোলে নিয়েছে। নোলানকে করা হয়েছে নক, রিভাইভ করে ফেলা হবে বিই স্পোর্টস এর সামনাসামনি। বিগেট্রন বাই ভাইটালিটি লাহো প্লেয়ারগুলোকে স্পট করতে পেরেছে, এবং উনি নিজেও স্পট হয়ে যাবে বিকজ অপোনেন্টের সাইড থেকে স্কোরার ব্যবহার করা হয়েছিল। লিমিটেক 7 তার अगेंस्ट এ প্লেয়ার সি ব্যাংক ইজ টেকেন ডাউন, তার কিল করা হবে কনফার্ম। বিগেট্রন বাই ভাইটালিটি এর প্লেয়ারসটা এবার অনেক বেশি প্রেসারে, কোজা তার বডিকেও কিন্তু একটা স্ন্যাপের শট কানেক্ট হয়েছিল, বাট ভাগ্য ভালো এখান থেকে উনি একেবারে সম্পূর্ণরূপে বের হতে পেরেছে। টিম ফ্ল্যাশ এবার অরোরা গেমিং এর अगेंस्ट এ আরো একটা ব্যাটল ইনিশিয়েট করবে। ক্লোজ রেঞ্জে আজরিয়েল জুয়েস তারা এগিয়ে যাবে। একটা থ্রিডম থ্রো করা হয়েছে, ও এমজি ফ্ল্যাশের প্রথম প্লেয়ার হয়ে যাবে নক, গ্রেনেড দিয়ে নকটা বের করেছে। কিল কনফার্ম করে ফেলা হবে। দা জুমকেও কিন্তু এই মুহূর্তে নক দেওয়া হয়েছে। দা জুন তার সাইড থেকে নক, কিল কনফার্ম হয়েছে। ডাবল এলিমিনেশন জোন সিকিউর করেছে এবিসিডি। এই পুরো জায়গাতে একমাত্র প্লেয়ার ফ্রম দা সাইড অফ টিম ফ্ল্যাশ অরোরা গেমিং চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, এবং দেখতে না দেখতেই এবিসিডি কেও পিক করে ফেলা হয়েছে। এবিসিডি কিলটাও করে ফেলা হয়েছে কনফার্ম। ও এমজি এবিসিডি মরার আগে এখানে কিন্তু একটা ল্যান্ডমাইন লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, এবং সেই ল্যান্ডমাইনে কিন্তু আজরিয়েল নক হয়ে গিয়েছে। বাট তেমন কোনো ভয় পাওয়ার বিষয় নয়, কারণ আজরিয়েলকে আরো একবার রিভাইভ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাট বিষয় হচ্ছে যে কম্পাউন্ডটা সিক্রেট ওয়্যাক থেকে শুরু করে বিভিন্ন টিম কন্ট্রোলে রেখেছে, এক্স্যাক্টলি তারা সেই কম্পাউন্ডটা কন্ট্রোলে কেন রাখে? আই থিঙ্ক দেখুন পিক এবং বিমাশক্তি স্ট্রিপের একেবারে মাঝখান বরাবর একটি কম্পাউন্ড, যেটার আই মিন সেটার হাইয়ার গ্রাউন্ডে উঠলে কিন্তু আপনি প্রায় মাল্টিপল সাইডে ভিশন পেয়ে যান। টিমসগুলো যখন রোটেট করে তাদেরকে কাউন্টার করতে পারেন, ইনফ্যাক্ট একটা হার্ড কভারও কিন্তু সেখানে থাকে। সো দ্যাটস রিজন আই থিঙ্ক টিমসরা কিন্তু সেই কম্পাউন্ডটা কন্ট্রোলে নিয়ে থাকে, এবং সেই কম্পাউন্ডটা কন্ট্রোলে নেওয়া তারা প্রেফার করে। বাট এই মুহূর্তে অরোরা গেমিং পুরো একটা আর্সেনালের কভার ধরে তো বসে রয়েছে। পরবর্তী সার্কেল কোথায় শিফট হচ্ছে, কোন সাইডে শিফট হচ্ছে, সেইটা হচ্ছে বিষয়। স্টিল সেই কম্পাউন্ডে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সার্কেলের মধ্যেই রয়েছে।
Yes, already সেই সার্কেলেই রয়েছে ব্যাটলটুকু চলমান হতে পারে যে কোনো সময় ব্যাটলে জড়াতে পারে WAG লং এ রয়েছেন AC গ্লোবাল নিজেদেরকে একটি স্টোনের পেছনে তারা আড়াল করবেন একের পর এক জুম আউট শট তবে তেমন কোনো টেক ডাউন এখন পর্যন্ত নজরে পড়ছে না ম্যাচের প্রায় 12 থেকে 13 মিনিটের মাথায় রয়েছে 12টি টিম RDS এখনো সার্ভাইভ করছে লাস্ট সার্কেল শট ডাউন বাট এই শেষ সার্কেলেও যখন এত টিম এত প্লেয়ার আই থিংক এটা আজকের দিনে একটা ঐতিহাসিক ম্যাচ রচনা করতে পারে অডিয়েন্স কোন টিমকে সাপোর্ট করছেন এই শেষ সার্কেলে অবশ্যই জানাবেন এবং কি মনে হচ্ছে কোন টিম নিতে পারে আজকের দিনের এই শেষ সার্কেলে ভুইয়া সেটাও যেন জানাতে একেবারেই ভুলবেন না আমার কেন যেন ফিল হচ্ছে আরডিএস যখন 44টি অ্যাথলেট এখনো সার্ভাইভ করছে যখন 12টি টিম এখনো সার্ভাইভ করছে একটা ঝড় একেবারে একাধিক টিম এক নিমেষেই সেখানে থমকে যাওয়া ডমিনেট হয়ে যাওয়া বিদায় নেওয়া সবকিছুই যেন আমাদের নজরে পড়বে লেটস সি অলরেডি যেমন সাইড থেকে চার্জ গিয়েছে ফালকন তাদের প্রথম প্লেয়ারকে ডাউন হতে দেখবে লিমিট 7 আবেন ডাউন GOW সুযোগ পেয়ে যেন ফালকনদের খুব ফোকাস করতে চাইছেন যে টিম এই জায়গায় এলিমিনেট হবে তারাই যেন জিরো এলিমিনেশন জিরো পজিশন পয়েন্টে থমকে যাবে উইদাউট এনি পজিশন পয়েন্ট ম্যাচের 14 মিনিটের মাথায় বুঝতেই পারছো সিচুয়েশনটা কত বেশি ভয়ঙ্কর তবে GOW এলশিপটা যেন পারফেক্ট টাইমেই ক্যাপচার করেছেন এবার লং থেকে বিগতন বাই ভাইটালিটি ও কাম অন টুইস্টেড মাইন্ড এবার M79 পুরোটা সিচুয়েশন আরো বেশি বদলে দিতে পারে GOW তারাও যেন থমকে যেতে চায় না তারাও যেন অপেক্ষা করছেন সুযোগ পেলেই তারাও লং এ থাকা ওপেন ফিল্ডে থাকা প্রত্যেকটা টিমকে প্রেসার দিবে ইভোস ডিভাইনকে লক্ষ্য করছিলাম তবে জোনের সাথে এগিয়ে যেতে হবে তাদেরকে এই অ্যালশেভ একটা লম্বা সময় টিমটিকে সাপোর্ট দিতে পারবে না অবভিয়াসলি সেখানে কুইক রোটেশন নেওয়াটা জরুরি তবে আরডিএস দেখো ইভোস ডিভাইন এগিয়ে যাচ্ছেন ফ্রন্ট লাইনে রয়েছেন ফালকন তাদের দিকেই যেন ব্যাটলটুকু শুরু হতে পারে যে কোনো সময় অ্যাটাক করতে পারে এখন পর্যন্ত 12টি টিমের এই টিকে থাকা আজকে যেন আরো একবার প্রশ্নবিদ্ধ করছে পুরো অডিয়েন্স বেস পুরো ফ্যান বেসদেরকে উই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি এই লবিতে কি হবে তবে টিম ওকে টুইস্টেড মাইন্ড বুঝতানা প্রত্যেকটা অ্যাথলেট জানো এবার বেশ মারকুটে ভঙ্গিতেই ডমিনেট করে যাচ্ছে লবিটা ভয়ঙ্কর ইভোস ডিভাইন ইমগটকে আমরা হারাবো শর্ট রেঞ্জে রয়েছে ইভোস ডিভাইনের বাকি অ্যাথলেটরা পি স্পোর্টস এন্ড RRQ কাজু কারা করবে অ্যাটাক লেটস সি কি মনে হচ্ছে আরডিএস কারা এই জায়গায় অ্যাডভান্টেজে থাকবে এই ব্যাটলটুকুতে এক্স্যাক্টলি দেখুন এখনো পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না যে কারা এই জায়গা থেকে অ্যাডভান্টেজটা লুফে নিতে পারবে বিকজ চারটা টিম একেবারে কাছাকাছি এন্ড উড কম্পাউন্ডে আমরা RRQ কাজুদেরকে দেখতে পাচ্ছি ইভোস ডিভাইনরা হয়তো অপেক্ষা করবে তার পাশাপাশি GOW স্পোর্টস তারাও পেছনের টিমগুলোকে বাদ দিয়ে তাদের সামনে থাকা টিম ফ্যালকনের উপর প্রেসার প্রোভাইড করছে LBT ক্লোজ রেঞ্জ এগিয়ে যাবে নোলা কিল কনফার্ম করেছে অলরেডি নেরো প্রতিপক্ষ ইভোস ডিভাইনদেরকে করবে ধরাশায়ী বাট GOW স্পোর্টস এই মুহূর্তে এই দলটাকে নিচে নেমে আসতে হবে ওয়াসানা কিল কনফার্ম করেছে বিগেট্রন বাই ভাইটালিটি দে আর প্রপারলি ওয়াইপ আউট GOW স্পোর্টস এই টিমের অবস্থা একেবারে ভালো নয় ডেমন ইজ টেকেন ডাউন ডিএন হ্যান্ডস এই দুটো প্লেয়ার এখনো পর্যন্ত অ্যালাইভ থাকবে একের পর এক টিম বিদায় নিচ্ছে এই কাল্পনিক ময়দান থেকে বাট বুড়িরাম ইউনাইটেড যে কম্পাউন্ডটা শুরু থেকে কন্ট্রোলে নিয়েছিল সেই কম্পাউন্ডের হায়ার গ্রাউন্ড থেকে একের পর এক ড্যামেজ ডিল করে যাচ্ছে টুইস্টেড মাইন্ড নাও দে আর ইন ডেঞ্জার PE স্পোর্টস তারা হয়ে যাবে ওয়াইপ আউট মোশি ডাবল কিল কনফার্ম করবে টুইস্টেড মাইন্ডের দ্য বাক্স তার সাইড থেকে ছিল কাউন্টার GOW স্পোর্টস দে আর ওয়াইপ আউট RRQ কাজু তাদেরকেও দেওয়া হয়েছে বিদায় এন্ড টুইস্টেড মাইন্ড তারাও #6 এ হয়ে যাবে এলিমিনেট লাস্ট চারটি টিম এখনো পর্যন্ত লাইভ রয়েছে অরোরা গেমিং এই গেমে একটা ভালো পারফরম্যান্স একটা ভালো ম্যাচ বের করার চেষ্টা করবে এন্ড বুড়িরাম ইউনাইটেড তারাও কোনোভাবে নিজেদের সেই জায়গা ছাড়তে প্রস্তুত নয় লেটস সি এই গেমে বুইয়া কারা সিকিউর করতে পারে লেটস সি অলরেডি আমরা লাস্ট সার্কেল শোডাউন এ রয়েছে কি হবে বলা বেশ মুশকিল এখনো চারটি টিম সার্ভাইভ করছে অল গেমার গ্লোবালস WAG অরোরা এন্ড বুড়িরাম ইউনাইটেড ফুল অ্যাডভান্টেজ ম্যান পাওয়ারের সেই অ্যাডভান্টেজে থাকবেন বুড়িরাম ইউনাইটেড এই ম্যাচেও লম্বা সময় ধরে সেই আপার গ্রাউন্ড সেই রুফটপেই ওয়েট করে রয়েছে বুড়িরাম ইউনাইটেডের প্রত্যেকটা অ্যাথলেট কেউই যেন নিচে নামতে চায় না তবে আরডিএস এখন নিচে নামতে হবে জোন মুভ করবেন কুইক রোটেশন টুকু এই কম্পাউন্ডে কিন্তু বুড়িরাম ইউনাইটেড তারা লম্বা সময় ওয়েট করতে পারবে না অরোরা থেকে শুরু WAG নিচে নামতে হবে অলরেডি অল গেমার সাইফা অলরেডি সেই M590 মোশি ডাউন ওয়াসানার অ্যাটাক অল গেমার গ্লোবাল সেই জায়গায় যেন থমকে যেতে বাধ্য বিদায় নিয়েছে #4 লাস্ট 3 টিম কারা নিয়ে যাবে বুইয়া প্রশ্ন করছিলাম তবে এখন পর্যন্ত কেন যেন ফিল হচ্ছে WAG এই ম্যাচে অ্যাডভান্টেজে অলরেডি আছেন এবং সেই অ্যাডভান্টেজের সাথে তারা বুইয়াটুকু নেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টায় থাকবেন WAG নেমেছেন অলরেডি অরোরা সাইড থেকে বেশ কিছু লং এন্ড চার্জ দেখতে পাচ্ছিলাম
জুন এবং বাকি অ্যাথলেটরাও বেশ ক্লোজে রয়েছে। দেখো আরডিএস পুরোপুরি একটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেশনে রয়েছে এই মুহূর্তে। বুড়িরাম ইউনাইটেড ওয়াসানা শর্ট রেঞ্জে, তবে ডব্লিউএইচই তারাও যেন ক্লকওয়াইজ ঘুরে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা মোমেন্ট যেন অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে ভাবাচ্ছে হ্যাঁ কোনো টিমই তাদের জায়গা থেকে অবস্থান করতে চায় না, তবে আপার গ্রাউন্ড লোয়ার গ্রাউন্ডের চেয়ে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ না কোনো টিম ফেসে যায়। ওয়াসানা বুড়িরাম ইউনাইটেড অলরেডি নিজেদেরকে টপের দিকে নিয়ে গেছেন। গ্লুয়ালগুলো ব্রেক ডাউনের চেষ্টা স্কাইলার ইউজ করা হবে এন্ড অন্যদিকে এবার যেন জুইসের সেই ব্যাক টু ব্যাক এসি 80 ডব্লিউএইচি দুটো অ্যাথলিট হবেন ডাউন। রিভাইভ প্রসেস কমপ্লিটের চেষ্টা, তবে সুযোগ পেয়ে সেখানে মনস্টার ট্রাক রিভাইভটুকু দিয়েছেন আরডিএক্স। দেখো একেবারে ইনলাস্টিক সাইকেল, কি মনে হচ্ছে এই জায়গায় বুড়িরাম ইউনাইটেড তারা কি তবে সুযোগ পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন কিনা অরোরাদের উপরে? তবে এইটা মাথায় রেখো এন্ড এইটা হয়তো বা তুমি আমি আমরা প্রত্যেকেই বুঝছি, যেই টিমই থার্ড পার্টি করবে এই জায়গায় সেই টিমই তারা থার্ড পার্টির শিকার হবে। বুড়িরাম ইউনাইটেড এই মুহূর্তে অনেক বেশি প্রেসার ফেস করবে। জুইজ এ ডাবল এলিমিনেশন, জুইন এট দ্য লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং ফ্রম দ্য সাইড অফ বুড়িরাম ইউনাইটেড। সিক্রেট ওয়াক তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লোজ ইন করবে, তারা স্ল্যাম ইন করতে চায়। জুইজ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল, টিকয় ক্লোজ রেঞ্জে চলে আসবে। ওয়ালি ইউএভি এর ব্যবহারটাও আমরা দেখতে পেয়েছি। জুয়েনা কোনো প্রকার কোনো আওয়াজ দিতে চায় না, কোনো প্রকার কোনো ইনফরমেশন দিতে চায় না প্রতিপক্ষকে। পিএলএস 1 তাকে করা হবে নক। এইটাই পারফেক্ট টাইম, এইটা একটা পারফেক্ট সুযোগ হতে পারে কিন্তু অরোরা গেমিং এর জন্য। বাট আবারও রিভাইভ দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই মোবাইল টাওয়ারটাকেই কিন্তু পুঁজি করে এখনো পর্যন্ত এই দুটো দল ফাইট করে যাচ্ছে। জোয়েনার পজিশন হয়ে যাবে রিভিল, তাকে ফিনিশ করে ফেলা হবে। বাট ওয়ান গেমকে নক দিয়েছে, তাকে আবার করা হবে রিভাইভ। আরো একটা কিল কনফার্ম করেছে কিন্তু এই মুহূর্তে সিক্রেট ওয়াগ। 3v4 সিনারিও সিক্রেট ওয়াগের জন্য এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। বুয়া সিকিউর তারা করতে পারে কারণ প্রতিপক্ষ টিম তাদের কাছে একটা প্লেয়ার নেই। A124 এর ব্যবহার, জোনের অ্যাক্টিভ স্কিল অফ হয়ে যাবে। দা এক্সেল তার পজিশন একেবারে ভিজিবল। এক্সেল হোয়াট আর ইউ ডুইং? একটা স্ন্যাপার শট কানেক্ট করেছে পিএলএস 1, এক্সেলকে নক করবে সুইস। ওয়ানকে নক করেছে দুই দিক থেকে একটি করে প্লেয়ার কিন্তু নক ফিনিশ হয়ে যাবে। টিকো জোনকে নক করেছে, কিল কনফার্ম এখনো পর্যন্ত হয়নি বাট কিলটাও কনফার্ম করে ফেলা হবে। সুইস দা লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং এন্ড দা সিচুয়েশন ইজ 1v3। টিকয় তার বডিতে শট কানেক্ট করার চেষ্টা, সুইসের একদম অবস্থা ভালো নয়। নাম 7 সেকেন্ড ডাউন। Last elimination আসবে and the booyah from the side of the secret WWT. Outstanding match, amazing team game, amazing team synergy and শেষমেশ একটা হোম গ্রাউন্ড বুইয়া সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি। সিক্রেট ওয়াগ আজকের দিনের তৃতীয় ম্যাচে একটা আউটস্ট্যান্ডিং বুইয়া ক্লেম করেছে এবং এই বুইয়ার মাধ্যমেই তারা একটা ভালো জাম্প করবে ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ। তিনটি দল সেই জায়গাতে কতক্ষণ যাবত লড়াই করছিল। আবারও বলতে চাইবো যে তারা কিন্তু সেই রাউন্ড এন্ড রাউন্ড গেমটাই খেলেছে বাট একেবারে তলানিতে পড়ে গিয়েছিল অরোরা গেমিং। বুড়িরাম ইউনাইটেড তারা ভেবেছিল লেফট সাইডের সেই খানিকটা হাইয়ার গ্রাউন্ড কন্ট্রোল নিয়ে তারা প্রেসার করবে অরোরা গেমিং এর উপরে, বাট অরোরা গেমিং তাদের প্রেসার ইনফ্যাক্ট সিক্রেট ওয়াগ সেখানে তাদের ক্লেভার মুভ, তারা অরোরা গেমিং কে সর্বপ্রথম টার্গেট না করে তারা টার্গেট করেছিল কিন্তু সেই জায়গাটিতে বুড়িরাম ইউনাইটেডদের প্লেয়ারগুলোকে সেখানে ওয়াইপ আউট করা হয়। দেন তারা অরোরা গেমিং এর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্লেয়ারগুলোকে ওয়াইপ আউট করে আর একটা আউটস্ট্যান্ডিং বুইয়া তারা ক্লেম করে। এটাকেই বোধহয় মাইন্ড গেম বলে আরডিএইচ। মাইন্ড গেম যদি তুমি পারফেক্টলি খেলতে পারো ম্যাচের মধ্যে, দ্যাট মিন্স সেখানে তোমার কাছে অপরচুনিটি রয়েছে একটা বিগ ম্যাচ উইথ এ বিগ মোমেন্ট, এক বিগ টাইটেল, দ্যাট ইজ দ্য বুইয়া টাইটেল। অ্যান্ড ওয়াগ সেটা করেছে। আরডিএস দেখো ভিয়েতনামি টিমদেরকে নিয়ে অলরেডি আমরা বেশ কিছু স্টেটমেন্ট পাস করেছি। দেখো পি স্পোর্টস অলরেডি পিছিয়ে আছে, তবে কেন যেন ফিল করছি যে টিমগুলো পিছিয়ে আছে তারাই যেন এবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছেন এবং মাথা উঁচু করে তারা ডমিনেট করছেন। ডাব্লিউএজি প্রথম দুটো ম্যাচ কনসিস্টেন্ট খেলেও অ্যাভারেজ ছিল, নট এ বিগ ম্যাচ। অ্যান্ড তারপরে থার্ড ম্যাচে এসে একটা বিগ মোমেন্ট ক্রিয়েট করা। আই থিঙ্ক এইভাবে যদি টিমরা অ্যাকচুয়ালি ডমিনেট করতে থাকে, পয়েন্ট গ্র্যাব করতে থাকে, তবে আপকামিং ম্যাচগুলোতে আমরা আরো ভিন্ন ভিন্ন কিছু দেখতে পাবো। তবে এইভাবে যদি ভিন্ন ভিন্ন চলতে থাকে তবে আজকে একটা লম্বা দিন আমরা পার করতে যাচ্ছি। গ্র্যান্ড ফিনালের এই চ্যাম্পিয়ন রাশ নেই কোনো লিমিট, আনলিমিটেড ম্যাচ। কত নম্বর ম্যাচে গিয়ে আমরা চ্যাম্পিয়ন টিমকে পাবো, সেই চ্যাম্পিয়ন টাইটেল গ্র্যাব করে স্কোয়াডকে পাবো, সেই ব্যাপারে অফলাইনে তুমি আমি ডিসকাস করছিলাম। তবে এইভাবেই যদি পারফরমেন্স চলতে থাকে, টিমরা এইভাবেই যদি কামব্যাক দিতে থাকে, আই থিঙ্ক সেটা অন্তত 10টি ম্যাচেরকে হয়তো বা পার করে আরো বেশি এগিয়ে যেতে পারে। তবে এখনো বলা যাচ্ছে না কারণ যে কোনো সময় অল গেম গ্লোবাল
বলো, টুইস্টেড মাইন্ড, তারাও আরো একটা বিগ ম্যাচ শেষ করে ফেলতে পারে, এবং আরো একটা বিগ ম্যাচ, দ্যাট মিনস বুঝতেই পারছো তাদের সাইড থেকে চ্যাম্পিয়নরা প্রায় আনলক হয়ে গেছে। এবং একটা বিগ ম্যাচ, সেই বিগ ম্যাচে যদি 35 পয়েন্ট কোনো একটা টিম গ্র্যাব করতে পারে, টুইস্টেড মাইন্ড বলো বা অল গেমার্স গ্লোবাল বলো, দ্যাট মিনস অলরেডি তাদের মধ্যে একটি না একটি টিমে তো চ্যাম্পিয়নরা আনলক হবে। আর যদি এমনটা হয় তাহলে অবশ্যই জানে প্রাণে তারা চেষ্টা করবে পরবর্তী ম্যাচে বুইয়া নিয়ে আজকের এই ম্যাচের সেই টাইটেলটুকু নিজেদের কাছে নিয়ে আসা, সেই চ্যাম্পিয়ন টাইটেল, সেই বিগ প্রাইজ মানি, সেই সাথে সাথে ই স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপে নিজেদের জন্য টিকিটগুলো কনফার্ম করা, সবকিছুই যেন আজকের দিন আমাদেরকে ভাবাচ্ছে। একেবারে। এবং দেখুন বুরিরাম ইউনাইটেড এই টিমটাকে নিয়েও হচ্ছে আমরা আলাপ আলোচনা করতে চাইবো। এই গেমটাতেও কিন্তু অথবা এই ম্যাচে গেম নাম্বার 3 তেও কিন্তু তারা কনস্ট্যান্টলি পারফর্ম করেছে। পোডিয়াম কমপ্লিট করা একটা টিম, অ্যান্ড তাদের কাছে আমরা ভালো অ্যামাউন্টের এলিমিনেশন সেখানে দেখতে পেয়েছি। টুইস্টেড মাইন্ড এই ম্যাচটাতে সার্ভাইভ করতে পারেনি, বাট অরোরা গেমিং তাদের সাইড থেকে ভালো একটা ম্যাচ ছিল। সিক্রেট ডাব্লিউএজি, যেটা আমি একটু আগেও বলেছিলাম যে তারা কিন্তু এবার একটা ভালো জাম্প করবে, বাট আমরা যেই টিমটাকেই দেখছি না বুয়া সিকিউর করতে, তারা পরবর্তী ম্যাচে এসে কিন্তু সেখানে পোডিয়ামটা আর কমপ্লিট করতে পারছে না। সে কনস্ট্যান্টলি যে প্রত্যেকটা গেমে পোডিয়াম পর্যন্ত পৌঁছানো, ওইরকম সিনারিও কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত দেখতে পাইনি। সো প্রত্যেকটা টিম কিন্তু